Good evening, everyone. Am I audible? Yes. Okay. Shall we start the class? Yesterday, we saw about income from other sources. Capital gains also finished. Now, with this, we have completed all the 5 heads of income. Correcta? Today, we will go to the next chapter, set off. So, first class la, what did I tell you? Income tax means tax paid on income of an individual. Correcta? Tax is to be paid on income. Now, what if the business earns a loss? Income na profit. Correct? On this, you will pay your tax. But if I incur a loss, it means I have not incurred profit. It is an outflow of cash. Correct? This profit, this income and this loss can be set off with each other. ரெண்டுத்தையும் செட் ஆஃப் பண்ணுறோம். அதாவது ப்ராஃபிட்லேருந்து வர லாஸை ஐ வில் டிடெக்ட். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராஃபிட் இஸ் 90,000, the loss which I incurred is 40,000 means my net income will be only 50,000. ஸோ இந்த 50,000க்கு இப்போ நான் டேக்ஸ் பே பண்ணால் போதும், இந்த 90,000க்கு டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. This is called set off. இந்த 40,000யும் இந்த 90,000யும் we are setting off. ரெண்டுத்தையும் we are set off and we are finding this 50,000. This is this chapter. இந்த சாப்டர் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் set offல we have two types. Intra-head set off, inter-head set off. Intra-head set offனா அந்த ஹெட்லியே செட் ஆஃப் பண்ணுறது. அதாவது we have 5 types of heads. கரெக்டா? 5 heads of income we have. ஒரு ஹெட்ல வர லாஸை அதே ஹெட்ல வர இன்கம் வச்சு இஃப் யூ செட் ஆஃப் தென் தட் இஸ் இன்ட்ரா ஹெட் செட் ஆஃப். ஒரு ஹெட்ல வர லாஸை இன்னொரு ஹெட்டோட இன்கம் வச்சு இஃப் யூ செட் ஆஃப் தென் தட் இஸ் இன்டர் ஹெட் செட் ஆஃப். திஸ் இஸ் செட் ஆஃப் பிட்வீன் ஹெட்ஸ். Intra-head set off is within a head. ஒரு ஹெட்டுக்குள்ளேயே செட் ஆஃப் முடிஞ்சிடும். Did you understand? Now we will move forward. இந்த செட் ஆஃப்க்குன்னு வி ஹாவ் ரூல்ஸ். நம்ம இஷ்டத்துக்கு இந்த இன்கம் அந்த லாஸ்ன்னு செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது. வி ஹாவ் ரூல்ஸ் டு செட் ஆஃப். எந்த இன்கம்மை எந்த லாஸோட செட் ஆஃப் பண்ணலான்னு ரூல்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வி வில் சி ஒரு ஹெட்டாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஹெட் என்ன? இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி. கரெக்டா? சேலரி இன்கம்ல லாஸ் வருமா? வராது. பிகாஸ் சேலரினா எப்போ கிடைக்கும்? ஒர்க் போனால் கிடைக்கும். கரெக்டா? இப்போ 1 month when you are going for work, in the same month you will receive your salary also. So சேலரியில் you are not making any expenses. So சேலரியில் லாஸ் வரவே வராது. ஸோ இதில் செட் ஆஃபும் வராது. நெக்ஸ்ட் ஹெட் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் லாஸ் வருமா? வரும். எஸ். ஹவு? when the rent you have received is lesser
then what will happen? You will have a loss. நீங்க interest எடுத்திருக்கீங்க, interest on loan அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா what will happen? It will result in a loss. So loss from house property, first you can set off within your head itself. When you are having two houses, house property 1 and house property 2, ஒரு ஹவுஸ்ல இருந்து வர லாஸ் இன்னொரு ஹவுஸ்ல இருந்து வர ப்ராஃபிட்டோட I can set off. இப்படி செட் ஆஃப் பண்ணியும் ஐ எம் ஹேவிங் மோர் லாஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி 1ஓட லாஸஸ் 2 lakh rupees. ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி 2ஓட லாஸ் இஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் ஒன்லி 30,000. 2 லட்ச ரூபாய் எனக்கு லாஸ் இருக்கு, ஆனால் 30,000 தான் என்னோட ப்ராஃபிட், 30,000 தான் என்னோட இன்கம். இன் தட் கேஸ் 2 lakh minus 30,000, 1,70,000, இன்னும் ஐ ஹாவ் லாஸ். கரெக்டா? திஸ் லாஸ் இஸ் நாட் செட் ஆஃப். Now I will have to set off this loss. Where will I set off? I can set off with the other heads. In the 30,000 set off வந்து intra head set off. In the head குள்ளாரியே you are setting it off. But here this 1,70,000 you are setting it off with other heads. So this is inter head set off. House property ல இருந்து வர loss you can set off with any other head up to 2 lakh rupees. Maximum 2 lakh. 2 lakh rupees வரைக்கும் வேற எந்த ஹெட்ல வேணா செட் ஆஃப் பண்ணலாம். This is rules regarding income from house property. Did you understand? Yes. Now, for example, my loss is 5 lakh. 5 lakh is very high. Let us take 2,50,000. I have only one house property. So, total loss is 2,50,000. ஒரே ஒரு வீடு தான் இருக்குதுன்றதுக்காக I cannot subtract with any other house property income. Correcta? Now, this can only be set off with the interhead. So this 2,50,000 I can subtract it from any other head. So when I subtract any other head, how much can I set off? 2 lakh தான் set off பண்ண முடியும். So 2 lakh I will set off. Balance இருக்கிற loss எவ்வளோ? 50,000. This 50,000 is carried forward to the next year. Next year வர profitல இருந்து இந்த 50,000 I can again subtract. இதான் set off and carry forward with regards to income from house property. Next, profit and gain from business or profession. Now here we will split the business into 3 types. 3 type split பண்ணலாம். First, speculative business. Next, specified business. Next, others. Speculative business na dealing in shares. Question லே கொடுத்துருவாங்க. Speculative business, profit from speculative business, profit or loss from speculative business னு question லே கொடுப்பாங்க. Speculative businessல வர profit can be வர லாஸ், ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிஸ்னஸில் வர லாஸை ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிஸ்னஸோட ப்ராஃபிட்டில் மட்டும்தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்பெகுலேட்டிவ் லாஸ் இஸ் 1 lakh. ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் அகெயின் ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிஸ்னஸ் இஸ் 50,000. அப்போது ரெஸ்ட் 50,000. இந்த 1 lakh லாஸில் 50,000 ஐ கேன் செட் ஆஃப். பேலன்ஸ் 50,000 அதர் பிஜிபிபிலையோ இல்லை அதர் ஹெட் ஆஃப் இன்கம்லையோ ஐ கேனாட் செட் ஆஃப். ஸ்பெகுலேட்டிவ் ப்ராஃபிட் கூட மட்டும்தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். இந்த 50,000 இஸ் கேரிட் ஃபார்வர்டு டு நெக்ஸ்ட் இயர். அடுத்த வருஷம் மறுபடியும் ஸ்பெகுலேட்டிவ் ப்ராஃபிட் இருந்தால் மட்டும்தான் ஐ கேன் டிடெக்ட். வேற எந்த ஹெட் ஆஃப் இன்கம்லையும் டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிஸ்னஸ். நெக்ஸ்ட், ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ். ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் அண்டர் செக்ஷன் 35 AD. இந்த செக்ஷனில் கவர்மெண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் they have specified some businesses. It is given in the act. For that business also
the same rules will apply. Specified business order loss can be set off with profit of specified business only. இதுவும் கொஸ்டின்லேயே they will be giving business under section 35 ADனா அதில் வர லாஸை அந்த பிஸ்னஸோட ப்ராஃபிட்டில் மட்டும்தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். அதர்ஸ்னா எனி அதர் பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ட் தீஸ் டூ, இந்த ரெண்டும் இல்லாத வேற எந்த பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் I can set off in this head itself. For example, profit from garments business, loss from stationery business. இந்த லாஸையும் ஸ்டேஷனரி லாஸையும் கார்மெண்ட்ஸ் ப்ராஃபிட்டையும் செட் ஆஃப் பண்ணலாம். This is with regards to others. Suppose இந்த loss from stationery business is higher, இன்னும் அதிகமாக இருக்குது, செட் ஆஃப் பண்ணாலும் லாஸ் இருக்குது அப்படின்னா இட் கேன் பி செட் ஆஃப் வித் எனி அதர் ஹெட் எக்ஸப்ட் சேலரி தவிர மிச்ச எந்த ஹெட்டில் வேணால் செட் ஆஃப் பண்ணலாம். This is only with regards to other business. Speculative business na dealing in shares. It will be given in the question itself. Specified businesses are businesses which are classified under this section. In the section la they have mentioned some businesses. Adha specified business. Did you understand this one? Shall we proceed? Other businesses means nothing. Speculative, specified தவிர மற்ற எந்த business இருந்தாலும் that is other business. Other businessல வர profit can be set off, வர loss can be set off with profit from other business. For that only I gave you one example. Garment businessல ஒரு profit இருக்கு, stationery businessல ஒரு loss இருக்குன்னா I can set off these both. இந்த lossையும் இந்த profitையும் set off பண்ணலாம். ஆனால் ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிஸ்னஸில் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிஸ்னஸில் ஒரு லாஸ் இருக்குன்னா அது இதுக்குள்ளாரையே மட்டும்தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். அதை இந்த அதர் பிஸ்னஸில் செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட், இந்த லாஸ் வந்து செட் ஆஃப் பண்ணியும் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது, இன்னும் லாஸ்லேயே இருக்குது அப்படின்னா தட் கேன் பி செட் ஆஃப் இன்டர் ஹெட் செட் ஆஃப் பண்ணலாம். இங்கே இன்டர் ஹெட் செட் ஆஃப் அலௌடு இல்லை ஸ்பெசிஃபைடுக்கும் ஸ்பெகுலேட்டிவ்க்கும். ஆனால் இந்த அதர்ஸ்க்கு இன்டர் ஹெட் செட் ஆஃப் பண்ணலாம். யூ கேன் செட் ஆஃப் அகெயின்ஸ்ட் எனி அதர் ஹெட் எக்ஸப்ட் சேலரி தவிர மிச்ச எந்த ஹெட்ல வேணா செட் ஆஃப் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமும் லாஸ் இருந்ததுன்னா அதை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இயர் அகைன் சப்ராக்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஹெட் கேபிட்டல் கெயின். கேபிட்டல் கெயின்ல we have two types. Already we have seen. What are the two types? Short term capital gain, long term capital gain. கரெக்டா? ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸும் வரலாம், லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸும் வரலாம். ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ் கேன் பி செட் ஆஃப் வித் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆர் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸை ரெண்டுத்துலேயும் செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ் வந்ததுன்னா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் கூட மட்டும்தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். அண்ட் இதை மீறியும் இதை செட் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் இஃப் யூ ஹாவ் எக்ஸ்ட்ரா லாஸ் அதை மற்ற ஹெட்டில் செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது. அதாவது இன்டர் ஹெட் செட் ஆஃப் இஸ் நாட் அலவுட். கேபிட்டல் கெயின்ஸில் வர லாஸை கேபிட்டல் கெயின்ஸில் வர ப்ராஃபிட்டில் மட்டும்தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட், இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். Income from other sources la we have first one casual income. Casual income la what are casual income? Winning from lottery, card games. Yesterday we saw, correct? All these casual income la loss vanduchna it cannot be set off. Gambling
all these cannot be set off. Loss na loss தான், அதை set off பண்ண முடியாது. Profit வந்தா you take and go for paying your taxes. Loss cannot be set off. Next here, maintenance of race horse. Yesterday ஒரு sumல பார்த்தோம், loss from maintenance of race horse ன்னு சொல்லிட்டு, கரெக்டா? This maintenance of race horseல loss வந்தா that can again be set off only with the profit from race horse. Capital gain மாதிரியே இதை வேற எந்த ஹெட்லையும் டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. Loss from maintenance of race horse can be set off only with profit from race horse. Did you understand? Now we will go to questions. Eleventh question. From the following details, compute gross total income chargeable to tax for the previous year 2023-24. Gross total income calculate பண்ண சொல்றாங்க. Gross total income na என்னது? All 5 heads of income you will add. Correcta? First, income from salary. You are getting income. So set off இங்க எந்த value இல்ல. Income from house property. Again, it is a income only. So here also no set off, directa we can take. Income from cloth business, again here also income. Loss from grocery business 2 lakh. So cloth business grocery business speculative business கிடையாது, specified business கிடையாது, correcta? So both these profit and loss can be set off. இது ரெண்டுத்தையும் set off பண்ணலாம். Income எவ்வளோ நமக்கு 30,000. Loss from grocery business எவ்வளோ 2 lakh. So this loss and this profit I will set off. 2 lakh minus 30,000. Now I have 1,70,000, or instead of writing like this you can write first profit 30,000, loss 2 lakh. When you subtract you get 1,70,000 loss. Correct? 1,70,000 is my loss. From what? Loss from profit and gain from business and profession. இப்போ இன்ட்ரா ஹெட் செட் ஆஃப் முடிஞ்சிருச்சு, இந்த ஹெட்குள்ளே செட் ஆஃப் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஆனாலும் எனக்கு லாஸ் இருக்கு. Then what should I do? I can go for inter head set off. Speculation and specified business questionலயே கொடுத்திருப்பாங்க. You need not worry about that. Now I will move to interhead set off. Interhead na ரெண்டு headல we will set off. Correcta? Now profit and gains from business or profession I can set off with any other head except salary. Salary தவிர மிச்ச எந்த ஹெட்ல வேணா அதை set off பண்ணலாம். So this income I will not take. Income from house property எவ்வளோ 80,000. Loss is greater than that income also. So balance amount is the loss from PGBP carried forward. How much is it? You get 90,000. 90,000 from PGB, profit and gains from business and profession, is carried forward. 90,000 is the loss from the business which you have been running. Next, income from salary 5,50,000.
5,40,000. So my total income, gross total income is 5,40,000. Loss carried forward to next year is 90,000. Did you understand? Shall we proceed? Next sum. We will go to question number 12. Calculate the total income of Miss Sri Priya from the following. House property loss 70,000, long-term capital loss 15,000, short-term capital gain 40,000, other sources income 30,000. This is the given information. So with this, we will find the total income. இங்க intra head set off பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே இல்லை. Why? Because ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் ஒரே ஒரு லாஸ் தான் இருக்கு. இன்னொரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தால் தான் இன்ட்ரா ஹெட் செட் ஆஃப் பண்ணலாம். ஸோ இன்ட்ரா ஹெட் செட் ஆஃப் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஹியர். லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸை லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் கூட மட்டும்தான் செட் ஆஃபே பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் 15,000 செட் ஆஃபே பண்ண முடியாது. இட் இஸ் கேரி ஃபார்வர்ட் டு நெக்ஸ்ட் இயர். ஏன்னா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினே இல்லை இந்த கொஸ்டினில். நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், இது இன்கம் செட் ஆஃப் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. Other sources income is also an income, so we need not set off. First, house property loss 70,000. இது என்ன பண்ணணும்? Interhead set off தான் பண்ண முடியும். Interhead என்ன? Between two heads. House property loss can be set off with any other head up to maximum of 2 lakh. Correct? Here our loss is only 70,000. 70,000 தான் என்னோட loss. 2 lakh வரைக்கும் நான் set off பண்ணலாம். எனக்கு total income எவ்வளோ? Short term capital gain 40,000. Other sources income is 30,000. Total income is 70,000. Less loss from house property 70,000. So my total income is nil, 0. Long term capital loss carried forward to next year. Amount எவ்வளோ? 15,000. Did you understand? What do you want to explain? Which concept? House property loss set off பண்ணணும். கரெக்டா? House property loss can be set off with any other head up to maximum of 2 lakh. 2 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் எந்த ஹெட்ல வேணா செட் ஆஃப் பண்ணலாம். இப்போ இங்க நமக்கு இருக்கிற இன்கம் 2 ஹெட்ல இருந்து தான் இருக்கு. ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ல இருந்து ஒரு இன்கம் இருக்கு. அதர் சோர்சஸ்ல இருந்து யூ ஹேவ் ஒன் இன்கம். ஸோ டோட்டல் இன்கம் எவ்வளோ? 40,000 ப்ளஸ் 30,000 70,000. 70,000 என்னோட டோட்டல் இன்கம். ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸை நான் செட் ஆஃப் பண்ணலாம். கரெக்டா? இந்த 70,000 நவ் ஐ வில் செட் ஆஃப் வித் திஸ் இன்கம். லாஸையும் இன்கமையும் செட் ஆஃப் பண்ணுறேன். 70,000 if I deduct, I will get 0. So my total income is 0. Long term capital loss is 15,000. Long term capital loss long term capital gain கூட மட்டும் தான் set off பண்ண முடியும். இங்க questionல நமக்கு long term capital gainே இல்ல. So this 15,000 of long term capital loss is carried forward to next year. அடுத்த வருஷத்துல long term capital gain இருந்தாதான் இந்த loss set off பண்ண முடியும். Did you understand now?
Okay. Next, we will go to 13th question. From the following details of Mr. Shivan, compute his gross total income chargeable to tax for the previous year 2021-22. Income from salary 4,80,000. Income from business profession 2 lakh. Income from house property A 4 lakh. Income from house property B 1 lakh. First கொடுத்திருக்க mono, this is income. இதில் no set of is required. ஏன்னா இது income. லாஸ்ட்டில் I have one loss. இந்த லாஸை I can set off. லாஸ் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே இன்ட்ரா ஹெட் தான் ட்ரை பண்ணணும். இன்ட்ரா ஹெட்னா என்ன? ஒரு ஹெட்டுக்குள்ளாரே நடக்கிற செட் ஆஃப். ஸோ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பியோட லாஸை ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஏவோட ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் பண்ணுறேன். என்னோட லாஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ? 1 lakh. இன்கம் எவ்வளோ? 4 lakh. ஸோ 4 lakh minus loss of 1 lakh, my total income from house property is 3 lakh. house property B ஓட லாஸை house property A ஓட செட் ஆஃப் பண்ணுறேன். என்னோட லாஸ் 1 lakh, இன்கம் 4 lakh. 4 lakhல இருந்து 1 lakh லாஸை மைனஸ் பண்ணால் நெட் இன்கம் will be 3 lakh. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்கம் ஃப்ரம் salary 4,80,000. Next, income from business or profession. What is the amount? 2 lakh. Income from house property. Before that, here you will write income from house property according to that order. Amount evlo? We found 3 lakh. Total, gross total income. Add all the three. You will get 9,80,000. Did you understand? Thirteenth sum. This sum. Income from salary, அது ஒரு income. Income from business profession is also an income. Income from house property A is also an income. So this I will take separately. Here loss from house property B is a loss. Correct? This loss I will set off with the income from house property. First intra head adjustment தான் பண்ணணும். Intra head adjustment என்னது? ஹெட்டுக்குள்ளாரையே நடக்கிற adjustment. இந்த 1 lakhயும் இந்த 4 lakhயும் I will set off. எனக்கு இருக்கிற profit 4 lakh, loss 1 lakh, 4 lakh minus 1 lakh, 3 lakh is my net income from house property. Income from salary 4,80,000 given in the question. Income from business or profession 2 lakh given in the question. Income from house property 3 lakh. This also I am taking. Total income 9,80,000. In 5th semester, you would have studied income from salary. You should give a standard deduction, correct? Of 50,000. This standard deduction இந்த இடத்துல set off பண்ணும்போதும் standard deduction போட்டு தான் போடணும். If in the question it is given gross salary அந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தா standard deduction போடணும். Here it is given as income from salary, so I am assuming that standard deduction is already given. அதனால I am taking the total amount 4,80,000 itself. Did you understand? So with this part B sums given in this important question is over. From this chapter, set off learning in the mono sum da irundhuchu, we have completed that. Now we will move forward. This sum also yesterday itself we completed. In the gross total income sum is the same sum which we did.
10th சம் 11th சம் தான் இங்க ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. 10th sum yesterday itself we have completed. First and second sum also completed. Now we will go to third sum. Third sum பார்க்கலாம். First, here they have given you bonus share. So bonus share பத்தின concepts we will read. Bonus share na என்னது? Bonus shares are given to you at free of cost. நீ ஒரு கம்பெனில போயிட்டு you will have shares, you will buy shares, கரெக்டா? ஒரு ஷேர் வாங்குற. After a certain point of time, if the company wants to issue bonus shares, it will issue. Bonus shares issue பண்ணுவாங்க. Bonus shares are issued at free of cost in the ratio of your shareholding. Company ஒரு ratio fix பண்ணிருப்பாங்க. அந்த ratio படி they will be giving you bonus shares. Bonus shares sell பண்ணாலும் you will be getting income. So for bonus shares we have a cost of acquisition கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம ஷேர் வாங்குறோம்னா அதுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ற பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் தான் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனா இருக்கும். ஆனா போனஸ் ஷேர்ஸ்ல நீ எந்த பேமெண்ட்டும் பண்ணல. ஸோ இட் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் என்ன காஸ்ட் எடுக்கணுன்றத நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹெட் we are dividing into 3 types again. 3 டைப்பா டிவைட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் both original shares and bonus shares are purchased before April 1, 2001. இது first category. Second category, original shares before April 1, 2001, but bonus shares after April 1, 2001. This is second category. Third category, both original and bonus share after April 1, 2001. ஒரிஜினல் ஷேர்னா நீ வாங்கின ஷேர், நீ பர்ச்சேஸ் பண்ண ஷேர். போனஸ் ஷேர்னா கம்பெனி உனக்கு கொடுத்த ஷேர். இது ரெண்டுமே ஏப்ரல் 1க்கு முன்னாடியே உனக்கு கிடைச்சிருச்சு. அந்த டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரிஜினல் ஷேரோட காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் என்ன? காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ நம்ம ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ்க்கு we have 2 options. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ், அதாவது நீ வாங்கின விலை, ஆர் FMV as on 1st April 2001, whichever is higher. இது ரெண்டுத்துல எது அதிகமோ that one you can take. ஒரிஜினல் வேல்யூக்கு ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஆர் FMV as on 1st April, whichever is higher. For bonus shares, bonus sharesக்கு பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸே வராது. ஏன்? Because bonus share is issued free of cost. So for here before April 1 இருந்தா FMV as on April 1, 2001 is my cost of acquisition. This is first category. Second category, original share before April 1, 2001. April 1, 2001க்கு முன்னாடி original share இருக்குன்னா for that the same principle will apply. Original share ஓட cost of acquisition is purchase price or FMV, whichever is higher. For bonus shares April 1க்கு அப்புறமா இஷ்யூ பண்ணியிருந்தா காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இஸ் nil, 0, no value. போனஸ் ஷேருக்கு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனே கிடையாது. திஸ் இஸ் கேட்டகரி 2. லாஸ்ட் கேட்டகரி, கேட்டகரி 3. ஒரிஜினல் ஷேர்ஸும் சரி போனஸ் ஷேர்ஸும் சரி ஏப்ரல் 1க்கு அப்புறம் தான் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க. In this case, original ஷேரோட வேல்யூ will be your purchase price. நீ என்ன விலைக்கு அதை வாங்கினியோ அதுதான் உன்னோட காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். போனஸ் ஷேர்ஸ் ஆல்ரெடி we have seen ஏப்ரல் 1க்கு அப்புறம் இருந்தால் போனஸ் ஷேர்ஸோட வேல்யூ என்ன? 0. ஸோ ஹியர் ஆல்சோ ஏப்ரல் 1க்கு அப்புறம் தான் போனஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க.
So cost of acquisition will be nil. Did you understand? Yes, sir. Your doubt is that for in 12th sum, for capital gains, intra-head set-off is only applicable. Yes, correct. Intra-head intra-head set-off is applicable only for loss. Correct. Long-term capital loss தான் intra-head long-term capital gain கூட set-off பண்ணணும். அதே மாதிரி short-term capital loss short-term capital loss and short-term capital gain கூட long-term capital gain கூட மட்டும்தான் set-off பண்ண முடியும். That is correct. பட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட லாஸை தான் நான் இந்த இன்கமோட செட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸையோ இல்லை லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸையோ வேற ஹெட் கூட நான் செட் ஆஃப் பண்ணலை. ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸை எந்த ஹெட் ஆஃப் இன்கம்ல வேணா நான் செட் ஆஃப் பண்ணலாம். அதனால தான் ஹியர் திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள். இங்கே இருக்கிற கெயின்ல இருந்து ஐ கேன் செட் ஆஃப், லாஸை தான் இன்டர் ஹெட்ல செட் ஆஃப் பண்ணக்கூடாது. டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Now we will move forward. Where were we? We were seeing bonus shares. Third sum. Raghuram purchased 2000 equity shares at rupees 10 on 10/10/1997. The company offered him 500 bonus shares on 10th April 1998. He sold 500 bonus shares on 20th December 2022 at rupees 60 per share. Ascertain the taxable capital gain in the following situation. So first, நம்மளோட format என்ன? Capital gainக்கு I gave you one format. First one, sum number 3. Full value of consideration or sales consideration. Sales consideration another selling price. So here 500 shares at 60 per share. இதான் என்னோட sales price. So 500 into 60. Amount என்ன? $30,000. Next, less cost of acquisition. இங்கே expenses on sale எதுவும் கொடுக்கல. So directா this will be our net sales consideration. Now we will go to cost of acquisition. Cost of acquisition for bonus shares before 2001. இங்கே bonus shares எப்போ கொடுத்துருக்காங்க? 10th April 1998. அது 2001க்கு முன்னாடி. கரெக்டா? Any bonus shares issued before 2001, cost of acquisition will be FMB as on April 1, 2001. This is my cost of acquisition. What is my FMB here? A and B, they have given you two parts. First, FMB as on 1/4/2001 was rupees 40,000. Now I will reduce 40,000. But here, I will have to do indexation. ஏன்னா இது லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 1998ல தான் வாங்கியிருக்காங்க, 2022ல தான் they are selling it off. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் அ லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். ஸோ இண்டெக்ஸேஷன் போடணும். இண்டெக்ஸேஷன் என்னது? 40,000 காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் divided by CII in the purchase year 100 into CII of sales year which is 331. What is my amount? 40,000 divided by 100 into 331.
you will be getting 1,32,400. Now you will take long-term capital gain. Long-term capital gain will be, you are having a loss here because full value of consideration is lesser than cost of acquisition. So here it is long-term capital loss of 1,02,400. Did you understand? Next, you are having B part. Again, same principle, full value of consideration, same 30,000 will come, less cost of acquisition, FMV on 1/4/2001 is 15,000. So, go again, 15,000 divided by 100 into 331. CII of purchase year, CII of current year, sales year. So, 15,000 divided by 100 into 331, what you will get? $49,650. When I reduce, I will be getting 19,650. Again, இதுவும் long term capital loss. Did you understand? This is with regards to third sum. Third sum also completed. Four, 5, 6, 7 are theory questions. Theory I won't take. So this is also done. You will have to see. 8th question we have already completed. 9th completed. 10th completed. 11, 12, 13 also completed. Now to do these sums 14, 15, 16 லாம் பண்றதுக்கு you will need one more concept. Why loss? Because my cost of acquisition is more than my sale value. Now we will go to the next chapter. Deductions. First, we will see the format for computing our tax liability. Tax liability எப்படி compute பண்ணணும்? We will go for a format. First, particulars, rupees. First head என்ன? Income from salary. After standard deduction, you will write here. Second head, income from house property. Here also 30% standard deduction, அப்புறம் interest on loan, அதெல்லாம் subtract பண்ணதுக்கு அப்புறம் you will be writing income from house property. Next, profit from business or profession. This is your third head. My fourth head is capital gain. Last head, income from other sources. இங்க வர amount எல்லாம் add பண்ணா this will be my gross total income. Gross total income less chapter 6A deductions. You will be getting deductions. Deductions தான் இப்போ நம்ம படிக்க போறோம். Deductionsயும் மைனஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வர அமௌண்ட் தான் total income. Gross total incomeல இருந்து இந்த deductions you will subtract. Then you will get your total income. இந்த total incomeல தான் you will pay your tax. Tax liability is calculated on
total income. Did you understand? Yes. Now we will go for deductions. Deductions பத்தி பார்க்கலாம். Deductions is provided under various sections. We have got sections like 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80G, 80E, 80U. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த செக்ஷன்ஸ்ல கீழே தான் டிடக்ஷன்ஸ் வரும். For our exams, certain sections are repeated. சில செக்ஷன்ஸ்லாம் ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க. அந்த செக்ஷன்ஸ் மட்டும் now we will see. That is important. Deduction sectionsலாம் இப்போ பார்க்கலாம். First 80C. 80C deductions is for investment and savings. இதில் என்னென்னலாம் நீ மைனஸ் பண்ணலாம், என்னென்னலாம் டிடெக்ட் பண்ணலான்னா, ஃபர்ஸ்ட் இன்சூரன்ஸ், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம். This amount is up to 10% of policy value. Up to 10%. For example, பாலிசியோட வேல்யூவே 7 lakh இருக்கு. In that case, the maximum amount of deduction that you can claim under 80C is 7 lakh into 10%, 70,000. ஒருவேளை நீங்கள் 80,000 பே பண்ணியிருந்தாலும் 70,000 டிடக்ஷன் தான் கிளைம் பண்ண முடியும். பிகாஸ் அப் டு 10% இஸ் தி லிமிட்டேஷன் கிவன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம். திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங். நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் தட் what and all can you reduce? Contribution to provident fund. PF க்கு contribute பண்ணிருந்தீங்கன்னா that also you can deduct. Mutual funds, investment in mutual funds, that you can subtract. Any post office schemes if you have joined, for that you can subtract. For example, Sukanya Samriddhi scheme. Like this, there are various schemes in post office. For that you can claim deduction. Next, tuition fee of children, that also you can claim. These are certain expenses which you can claim under 80C. ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் லிமிட் இருக்கு. எவ்வளோ வேணா கிளைம் பண்ண முடியாது. டோட்டலா இது எல்லாமே சேர்த்து you can claim 1,50,000. 1,50,000 is the total qualifying amount under section 80C. Did you understand? Now we will move to the second section, 80CCC. 80CCC la you have got deduction for pension. Pension scheme kaga edavadhu if you are expending some amount for pension scheme, then you will get a deduction under section 80CCC. This is second section. Third section, 80CCD. This is also for pension scheme only, but this pension scheme is for central government approved schemes. For example, CPS, NPS, National Pension Scheme. In that scheme, if you invest, then you will get a deduction under section 80CCD. These are the three sections, 80CCC, 80CCD.
இந்த 3 செக்ஷனையும் சேர்த்து total amount that you can claim deduction is 1,50,000. 1,50,000 limit is specified under 80 CCE. In this section, they have said that total deduction from all these three things can be only 1,50,000. இந்த 3 செக்ஷனையும் சேர்த்து 1,50,000 தான் deduction claim பண்ண முடியும். Did you understand? What I am telling here is only basic. இதுலயே நிறைய இன்னும் details இருக்கு. But I don't want to get into that because for your exam this is only important. 80 CCD is pension scheme for central government approved schemes. Central government they have schemes such as CPS, NPS லாம் இருக்கு. இந்த schemesல if you invest for your pension, you will be getting deduction under 80 CCD. It is up to 10% of salary, I think. ATCCE is the limiting section. ATCCE என்ன சொல்றாங்கன்னா 80C plus 80CCC plus 80CCD டோட்டலா சேர்த்து 1,50,000 is the amount that you can claim for deduction. இது மூணுத்தையும் சேர்த்தா 1,50,000 தான் deduction. அதுதான் இந்த செக்ஷன்ல சொல்றாங்க. Now we will move to the next section. 80D. 80D is with respect to health insurance premium. Health insurance premium for individual and HUF. Individuals are for the assessee, spouse, parents and dependent children. For these 4 people, if you have paid any premium, you can claim it as a deduction under 80D. For an HUF, any member of HUF, if you have paid this premium, you can get deduction under 80D. What is the amount of deduction? எவ்வளோ amount reduce பண்ணலாம் we will see. First, we have 3 categories over here. First, here we will split up assessee, spouse and children. For them, second one is assessee's parents. This is first part. Here again I will split up into 3. First one in the side la, when both assessee and assessee's parents everybody are below 60 years. அதாவது யாருமே senior citizen இல்ல. If nobody is a senior citizen, then for assessee maximum is 25,000. For parents also maximum 25,000. So total amount is 50,000. Total 50,000 deduction claim பண்ணலாம். Assessee 25,000 claim பண்ணலாம். For parents 25,000 you can claim. So total deduction is 50,000 if both one category and 2 category of people are below 60 years. Now second option, when let us take this as A and let us take this as B. When A is below 60 years but B is senior citizen, that is above 60 years. Another assessee, his wife or husband, then children, assessee, spouse and children, all 3 of them are below 60 years only, but assessee's parents are senior citizen. In that case, here same rule will apply, maximum 25,000, senior citizen aranda maximum 50,000. So total 75,000 is the deduction which I can claim. Last option,
ரெண்டு பேருமே A and B both are senior citizen. அசசியும் senior citizen தான், பேரண்ட்ஸும் senior citizen தான். In that case, first here maximum 50,000, here also maximum 50,000. Total deduction is 1 lakh. Maximum இவ்வளோ claim பண்ண முடியும். Did you understand? First concept here, both of them are below 60 years. A na, here I am taking A to be assessee, spouse and children. B வந்து assessee parents னு எடுத்துக்கிறேன். A and B ரெண்டு பேருமே 60 yearsக்கு கீழ இருந்தா, they are not senior citizen. In that case, maximum is 25,000 for both A and B. So total deduction will be 50,000. அதாவது 60 years முன்னாடி இருந்தா 25,000 தான் maximum. Senior citizen 60 yearsக்கு மேல இருந்தா 50,000 is the maximum limit. That is the small concept here. Second subdivision la அதே மாதிரி A is below 60 years. So maximum is 25,000. ஆனா B parents are senior citizen. Senior citizen க்கு 50,000 is the limit. So total 75,000. If both A and B are senior citizen, அதாவது assessee senior citizen தான், parents senior citizen. So in that case, maximum will be 50,000 and 50,000, total 1 lakh. Now all these payments, இது வரைக்கும் பார்த்த இந்த எல்லா payment, it has to be made in check. செக்ல இருந்தா மட்டும்தான் it will be acceptable for deduction. Next one, preventive health checkup. இது இல்லாம you can make one more checkup like preventive health checkup. Checkup பண்றீங்க, in that case amount, maximum amount is rupees 5,000. இந்த 5,000 மட்டும் it can be paid in cash also. This is an exception. One second, my voice is breaking. Just a minute. I will change the mic. Am I audible now? Yes, sir. So all these payments, இங்க இருக்கிற எல்லா பேமெண்ட்டுமே செக்ல மட்டும்தான் you should transact. Then only it is deductible. Apart from this, you can also have one preventive health checkup. Preventive health checkup amount, maximum amount is rupees 5,000. There is one exception.
Here, all payments has to be made in only check. But this 5,000 alone can also be made in cash. The cash payment is also acceptable. That also you can deduct. Did you understand? Next, we will proceed with the next section. Next section is 80DD. 80DD is again for resident individual and HUF. What is this section? 80DD is for disabled people. அதாவது you are maintaining somebody, you are maintaining your relative who's disabled relative, you are maintaining, அவங்கள நீங்க பாத்துக்கிறீங்க. In that case you will incur expenses, கரெக்டா? அவங்களுக்குன்னு சில expenses has to be made. So those expenses also you can deduct. Under which section? Under 80DD. 80DD killa disabled people ku, if you are maintaining them, that is if you are handling them, they are your relative, at that case you can claim deduction. Amount evlo? Normal disability அப்படினா 75,000. Severe disability na 1,25,000. Straight flat 75, 1,25,000. நீ 30,000 செலவு பண்ணியிருந்தாலும் சரி, 1,50,000 செலவு பண்ணியிருந்தாலும் சரி, நார்மல் டிசபிலிட்டினா 75,000 ஃபிளாட்டா யூ கேன் டிடெக்ட். சிவியர் டிசபிலிட்டினா 1,25,000 யூ கேன் டிடெக்ட். சிவியர் டிசபிலிட்டினா என்னது? above 80%. For this you will have certificate from that department, concerned department. Above 80% if the person is disabled, it means that he is severely disabled. At that case 1,25,000 is the amount which I can deduct. Did you understand? Next section is 80U. 80U is also for resident individual. இங்க HUF-க்கும் applicable. எதனால? அந்த HUF-ல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு மெம்பருக்கு டிசேபிலிட்டி இருக்கலாம், அவங்கள நீங்க பார்த்துக்கலாம். ஆனா 80U ரெசிடென்ட் இண்டிவிஜுவலுக்கு மட்டும்தான் applicable. 80U-னா என்னது? If a person is disabled, he is maintaining himself. என்னை பார்த்துக்க யாரும் இல்லை, நான் தான் I am maintaining myself, I am incurring all the expenses. In that case, for them again he can claim deduction. எவ்வளோ அமௌண்ட் கிளைம் பண்ணலாம்? the same amount as in 80DD. நார்மல் டிசபிலிட்டினா 75,000, சிவியர் டிசபிலிட்டினா 1,25,000 I can claim if I am myself maintaining. If I claim 80U, disabled person 80U claim பண்ணிட்டாங்கன்னா 80DD claim பண்ண முடியாது, because already அந்த expenses அவரே claim பண்ணிட்டாரு. Did you understand? Yes sir, actual versus exemption amount, whichever is high போட்டாலும் 75,000 தானே ஹையரா இருக்கு, that will only be coming. If actual is greater than 75,000, that won't come. 75,000 is the maximum limit for normal disability. Next section. Next you will move to 80TTA. 80TTA is for interest on savings bank, post office, cooperative bank, etc. So here if you are having some deposit, அதுல இருந்து உங்களுக்கு interest வருதுன்னா, that interest amount is deductible up to maximum of 10,000. 10,000 rupees எனக்கு deduction வரும். Under which section? Under 80TTA. இது senior citizen இல்லாதவங்களுக்கு, that is below 60 years.
I have one more section 80 TTB. அதுலயும் interest on all deposits. இதுல savings deposit மட்டும்தான். Here all deposits with bank, post office, cooperative bank. Maximum amount deductible is 50,000 rupees. This is only applicable for senior citizen, அதாவது above 60 years of age. Below 60 years na 10,000 is the deductible amount. Above 60 years na 50,000 is the deductible amount for 80 TTA and 80 TTB. Yesterday we saw post office ku 3,500 exemption kadikon we saw, correct? This exemption is also available. First இந்த 3,500 I will subtract. அதுக்கப்புறமா if I have interest அது gross total incomeல வரும். அதுக்கப்புறம் 80 TTAல டிடெக்ட் பண்ணுவேன். For example, interest amount 10,000. ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணும் போதே இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்ல இருந்து அதர் சோர்சஸ்லயே 3,500 சப்ராக்ட் பண்ணிடுவேன். திஸ் இஸ் பேசிக் எக்ஸம்ஷன். ஸோ 6,500 will be my income from other sources. My gross total income will also be 6,500. Now 80 TTA la again up to 10,000 deduction வரும், கரெக்டா? இங்க எனக்கு இருக்கிற amount 6,500 தான். So total amount I will subtract. So my total income will become 0. Residual இருக்கிறத I will subtract under 80 TTA. இங்க 3,500 applicable, இதுவும் applicable. Did you understand? Now, we will go to one last section. 80G. This is G. 80G is for donations. நான் ஏதாவது donate பண்ணியிருக்கேன்னா 80G கீழே I can claim my exemption. 80Gல வர donation I can split it into 4. Category A, Category B, Category C and Category D. 4 கேட்டகரியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன் 80G டொனேஷனை. ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி இங்கே நான் கொடுக்குறது வந்து 2-3 ரிப்பீட்டடான எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்குறேன். உங்கள் புக்கில் தே வில் பி ஹேவிங் என்டையர் லிஸ்ட்டு புக்கில் இருக்கும். நவ் கேட்டகரி ஏல மோஸ்ட் காமன்லி ரிப்பீட்டட் ஒன்ஸ் ஆர் நேஷ்னல் ரிலீஃப் ஃபண்ட், நெக்ஸ்ட் பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்ட், நெக்ஸ்ட் பிஎம் நேஷ்னல் ரிலீஃப் ஃபண்ட். இந்த கேட்டகரி ஏல வர இந்த டொனேஷனுக்கு இந்த ஃபண்ட்ஸ்க்கெலாம் நீங்கள் டொனேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 100% ஆஃப் தி டொனேஷன் அமௌண்ட் இஸ் அலவுடு. டோட்டல் டொனேஷன் யூ கேன் கிளைம் இட் ஆஸ் அ டிடக்ஷன். இந்த எல்லா அமௌண்ட்டுமே டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணலாம். கேட்டகரி பி ட்ரவுட் ரிலீஃப் ஃபண்ட். ஹியர் 50% ஆஃப் மை டொனேஷன் இஸ் அலவுட். 1 lakh நான் டொனேட் பண்ணியிருந்தேன்னா 50,000 கிளைம் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் பார்ட் பி, கேட்டகரி பி, ட்ரவுட் ரிலீஃப் ஃபண்ட். நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி சி. கேட்டகரி சியில் ஐ எம் ஹேவிங் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி பிளானிங். அந்த ஃபண்டுக்கு இஃப் ஐ எம் டொனேட்டிங், ஆர் இந்தியன் ஒலிம்பிக் அசோசியேஷன், ஃபார் தட் இஃப் ஐ எம் டொனேட்டிங், then 100% of donation is allowed subject to qualifying limit. அதாவது கேட்டகரி ஏலியும் பிலியும் குவாலிஃபைங் லிமிட்டே கிடையாது, ஒரு லிமிட்டுமே இல்லை. வாட் எவர் யூ டொனேட் யூ வில் பி கெட்டிங் டிடக்ஷன். பட் ஹியர் கேட்டகரி சிக்கும் டிக்கும் யூ ஹாவ் ஒன் குவாலிஃபைங் லிமிட். அந்த லிமிட் என்னன்னு we will see later.
குவாலிஃபைங் லிமிட்ல கேட்டகரி சியில் இருக்கிற இந்த டூ ஐட்டம்ஸ்க்கும் யூ வில் பி கெட்டிங் 100% டிடக்ஷனா. ஃபார் கேட்டகரி டி சேரிட்டி, here you will be getting only 50% of donation subject to qualifying limit. Did you understand? Now we will see what is qualifying limit. Qualifying limit is 10% of adjusted gross total income. 10% of adjusted gross total income தான் qualifying limit. What is adjusted gross total income? First you take gross total income. Gross total income எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? We have already seen. Take gross total income. From that subtract your short term capital gain and long term capital gain. From that again subtract all other reduction under 6A. Except 80G. 80G தவிர மற்ற எல்லா டிடக்ஷனையும் சப்ராக்ட் பண்ணிடுங்க. சப்ராக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு அமௌண்ட் வரும். தட் இஸ் யோர் adjusted gross total income. Gross total incomeல இருந்து short term capital gain, long term capital gain and all other deduction except 80G. Then you will get your adjusted gross total income. For example, if adjusted gross total income is 1 lakh, then qualifying limit is equal to 10% of adjusted gross total income, which is 10% of 1 lakh. What is that? 10,000. 10,000 is my qualifying limit. Did you understand? Now we will take one example. Adjusted GTI is 6 lakh. I have donated to PM Cares Fund 25,000, to Drought Relief Fund another 25,000. Next, family planning, promotion of family planning 40,000. Charity, charitable organizations 50,000. Now, PM Cares Fund comes under category A. Drought Relief Fund category B. Family Planning Promotions category C. Charity category D. Category A la 100% of donation is allowed. So entire 25,000 is deductible. Drought Relief Fund la 50% of the donation amount is deductible. So 25,000 into 50%, it is 12,500. Now for category C and D, I need to find my qualifying limit. Qualifying limit is 10% of my adjusted gross total income. So 6 lakh into 10%, it comes out to be 60,000. 60,000 rupees is the total qualifying limit. For family planning category C, 100% of my qualifying limit of my donation is deductible. So total 40,000. என்னோட லிமிட் எவ்வளோ 60,000. So it is within that limit. So entire 40,000 I can claim as deduction. 60,000 தான் என்னோட லிமிட். அதில் 40,000 ஏற்கனவே கிளைம் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ இருக்கிற பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ 20,000. இந்த 20,000ல் கேட்டகரி டி அதோட கண்டிஷன் 50%, கரெக்டா? ஸோ 20,000 into 50%, இட் கம்ஸ் அவுட் டு பி 10,000. 10,000 தான் நான் கேட்டகரி டியில் கிளைம் பண்ண முடியும். பிகாஸ் இட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு 50% ஆஃப் குவாலிஃபையிங் லிமிட். 20,000 into 50%.
Total 25,000 plus 12,500 plus 40,000 plus 10,000. 87,500. This is the total deduction which I can claim. Did you understand? With this, we have seen major deduction sections. இப்போ இதில் sum போடணும். These sums we will deal with it tomorrow. You try these sums if you can. புரியுதான்னு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்க. Tomorrow we will discuss these in class. Did you understand? Yes, sir. So with this, we are completing today's class. Thank you everyone. Have a good day.